ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. Lo, ye are they who pleaded for them in the life of the world, but who will plead with Allah for them on the day of resurrection, or who will then be their defender? Yet whoso doeth evil or wrongeth his own soul, then seeketh pardon of Allah, will find Allah forgiving, merciful. Whoso committeth sin, committeth it only against himself. Allah is ever knower, wise. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. And whoso committeth a delinquency or crime, then throweth the blame thereof upon the innocent, hath burdened himself with falsehood and a flagrant crime. But for the grace of Allah upon thee, Muhammad, and His mercy, a party of them had resolved to mislead thee, but they will mislead only themselves, and they will hurt thee not at all. Allah revealeth unto thee the scripture and wisdom, and teacheth thee that which thou knewest not. The grace of Allah toward thee hath been infinite. There is no good in much of their secret conferences save in him who enjoineth almsgiving and kindness and peacemaking among the people. Whoso doeth that, seeking the good pleasure of Allah, we shall bestow on him a vast reward. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا
مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. And whoso opposeth the messenger after the guidance of Allah hath been manifested unto him, and followeth other than the believer's way, we appoint for him that unto which he himself hath turned, and expose him unto hell, a hapless journey's end. Lo, Allah pardoneth not that partners should be ascribed unto him. He pardoneth all save that to whom he will. Whoso ascribeth partners unto Allah hath wandered far astray. They invoke in his stead only females. They pray to none else than Satan, a rebel, whom Allah cursed, and he said, Surely I will take of thy bondmen an appointed portion, and surely I will lead them astray, and surely I will arouse desires in them, and surely I will command them, and they will cut the cattle's ears, and surely I will command them, and they will change Allah's creation. Whoso chooseth Satan for a patron instead of Allah is verily a loser, and his loss is manifest. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. He promiseth them and stirreth up desires in them, and Satan promiseth them only to beguile. For such their habitation will be hell, and they will find no refuge therefrom. But as for those who believe and do good works, we shall bring them into gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever. It is a promise from Allah in truth, and who can be more truthful than Allah in utterance? It will not be in accordance with your desires, nor the desires of the people of the scripture. He who doeth wrong will have the recompense thereof, and will not find against Allah any protecting friend or helper. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. And whoso doeth good works, whether of male or female, and he or she is a believer,
such will enter paradise, and they will not be wronged, the dint in a date stone. Who is better in religion than he who surrendereth his purpose to Allah while doing good to men, and followed the tradition of Abraham the upright? Allah himself chose Abraham for friend. Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. Allah ever surroundeth all things. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. They consult thee concerning women. Say, Allah giveth you decree concerning them, and the scripture which hath been recited unto you giveth decree concerning female orphans, and those unto whom ye give not that which is ordained for them, though ye desire to marry them, and concerning the weak among children, and that ye should deal justly with orphans. Whatever good ye do, lo, Allah is ever aware of it. If a woman fareth ill treatment from her husband or desertion, it is no sin for them twain if they make terms of peace between themselves. Peace is better, but greed hath been made present in the minds of men. If ye do good and keep from evil, lo, Allah is ever informed of what ye do. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Ye will not be able to deal equally between your wives, however much ye wish to do so. But turn not altogether away from one, leaving her as in suspense. If ye do good and keep from evil, lo, Allah is ever forgiving, merciful. But if they separate, Allah will compensate each out of His abundance. Allah is ever all-embracing, all-knowing. Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. And we charge those who receive the scripture before you, and we charge you that ye keep your duty toward Allah. And if ye disbelieve, lo, unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. And Allah is ever absolute, owner of praise. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth, and Allah is sufficient as defender. If He will, He can remove you, O people, and produce others in your stead. Allah is able to do that. Whoso desireth the reward of the world, let him know that with Allah is the reward of the world and the hereafter. Allah is ever hearer, seer. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. O ye who believe, be ye staunch in justice, witnesses for Allah, even though it be against yourselves or your parents or your kindred, whether the case be of a rich man or a poor man, for Allah is nearer unto both than ye are. So follow not passion, lest ye lapse from truth. And if ye lapse or fall away, then lo, Allah is ever informed of what ye do. O ye who believe, believe in Allah and His Messenger and the Scripture which He hath revealed unto His Messenger, and the Scripture which He revealed aforetime. Whoso disbelieveth in Allah and His angels and His Scriptures and His messengers and the last day, he verily hath wandered far astray. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن
الله جامع المنافقين والكافرين في